My dear students, in the last class, I was discussing about objectives of financial management. Objectives of financial management. While talking about objective of financial management, in the last class, I was discussing about profit maximizations. What do you mean by profit maximization? And what are the importance of profit maximizations? And what are the criticisms of profit maximization? These are all things which I discussed in the last class. But today's class, I am going to discuss second important objective of financial management here is wealth maximization. Wealth maximization. If you talk of financial management, there are two main objectives. There are still more so many objectives. In this particular slide, I have mentioned nearly 15 objectives. Out of those objectives, the two are main objectives. One is profit maximization, another one is called as a wealth maximizations. Now, we are supposed to know what you mean by the wealth maximization, how it will work out. ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Scope of financial management last class I have discussed already everything, but in the today's class I am discussing about second important objective of wealth maximization. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಆವಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. Because of that reasons I have given lots of information in relation to profit maximization. Last one class full I discussed about the profit maximization, but today full class I am going to discuss about wealth maximization. Now, the wealth maximization is one of the important objective of financial management. Now we are supposed to know what do you mean by wealth maximization. Wealth maximization means to earn maximum wealth for the shareholders. Maximum wealth for the shareholders. We know that in case of joint stock company, to generate funds, we will issue the shares. To the general publics. Once the general public purchases share of that particular company, they are called as the shareholders. Shareholders also called as owners of the business, owners of that particular company, but they don't have ownership right, but they have a voting right. They are called as shareholders. So what the wealth maximization talks here is maximizing the wealth of the shareholders. ಕಂಪನಿ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವೆಲ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ this particular objectives. The shareholders are the pillars of the organization. Shareholders ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಹೇಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೇನೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನು ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು. By that we can possibly to achieve the organizational objectives. This is what the wealth maximization talks. I'll give one small examples. Infosys Limited. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಅದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 90s ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಟು ಜನರೇಟ್ ಫಂಡ್ ದೇ ಇಶ್ಯೂಡ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಹಂಚಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಟ್ ಆ ಕಂಪನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು.
ಗ್ರೋತ್ ಆದ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ 10 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶೇರಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 15,000. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆವಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ 15,000ವರೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವಾಗ 7,500 ಏನೋ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಂತ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದಂತ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವೆಲ್ತ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವೆಲ್ತ್ನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಟಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಟಾಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಬಡ್ಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮನಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ if you know properly. ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಮಾಡಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ we will fall for a pit. That's what I'm telling you people. So what the wealth maximization talks here is maximizing the wealth of the shareholders. So the finance manager tries to give the maximum dividend to the shareholders. ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿ ಕಂಪನಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. He also tries to increase the market value of shares. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಅಂತ. ಕಂಪನಿ ಗ್ರೋತ್ ಆದಾಗನೇ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, 150 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಬಂದಾಗ we can possible to sell that share in the stock market for that particular rate. ನಿಮಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ you will get thousands rupees. 1000 or 10 ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 7,500 15,000ವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಟರ್ನ್, 15,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಟರ್ನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಟಾಕ್ಸ್. ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ವಾಟ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ maximizing the shareholders wealth. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವೆಲ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಟರ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಸೊ ದಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಸ್ಟ್ try to maximize the shareholders value, maximize the shareholders wealth ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. One of the main objective of financial management maximizing the shareholders wealth. Yes, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಯ್ತು ನಾನು. For which the achievement of optimum capital structure. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ you supposed to have optimum capital structure. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ optimum capital structure. If you want to go increase the value of the wealth of the company, you're supposed to have optimum capital structure, and proper utilization of funds is very necessary. Fund ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೈ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಬಿ that the wealth maximization is different than the profit maximization. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as wealth maximization. Wealth maximization is more holistic approach, ಒಳ್ಳೆ approach than the wealth maximization is a more holistic approach than the this one profit maximizations. Is aimed at growth of the organizations. The wealth maximization is possible only if they follow these points. To availability of fund. The the wealth maximization is possible only ensures the availability of fund. A finance manager should have availability of adequate fund at the right time. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾದಾಗ ಬರುವಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ತರ ಇದ್ರೆ
wealth maximization is possible. Wealth maximization is possible. The sound financial condition of the business must for any way for the business to survive. Business to survive. The availability of funds for the proper time is needed for the important objective of the business. By that, they can possible to reach for the wealth maximization. Attain the optimum capital structure. ಆವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರು ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರು ಇರಬೇಕು, ಡಿವೆಂಚರು ಇರಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದನ್ನೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅನ್ನದಲ್ಲೂ ಊಟ ಮಾಡು. ಅನ್ನ ಬರೀ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋನು ತಿನ್ಬೋದು. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಮ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಯ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿವೆಂಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. By that we can possibly derive optimum capital structure. Once you reach for the optimum capital structure, definitely you can possible to improve the wealth of the company. Wealth maximization is possible. Effective utilization of fund should be utilized in the systematic manner. For example, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್. ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿವೆಂಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ಕೊಂಡು ಶೋಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ for in the best possible manner. By that we can possibly go for the wealth maximization. Next one, ensuring the safety of fund. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿವೆಂಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬಟ್ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದವರಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಸೇಫ್ಟಿ. ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು reputation they are supposed to build. By that they can possible to reach for the wealth maximization. So if you follow all these points, definitely we can possible to go for a wealth maximization. We can possible to go for a wealth maximization. And now there are some criticisms in relation to wealth maximization. It is ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾರೋ ಐಡಿಯಾ. ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಐಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ which is a narrow idea. The objective is not descriptive. It's not analytical. What the firm actually do. The firm ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ವೆಲ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ್ದು ಕಂಪನಿಯ ವೆಲ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು is a narrow idea ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. The objective of wealth maximization is not necessary for the social desirable. This is also one of the important criticism. ಮತ್ತಿದು there is some controversy as whether the objective of maximizing shareholders' wealth or shareholders of the firm. There is some criticism, confusion ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಯಾರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕೇಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ it is one of the important drawback. Last one, the objective of wealth maximization may also face
difficulties when ownership and management are separated. Ownership and management are separated. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ದೇ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ then that will hamper the whole system, that will hamper the whole ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ some controversy ಬಂದ್ರು ಸಹ that will become a problem, that will become a problem. In spite of all criticism, we are we are of opinion that the wealth maximization is most appropriate objective of the firm and side cost in the form of conflicts between the shareholders and debenture holders, the firm and society and stock stakeholders and managers can be maintained, maybe can be minimized ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಬೈ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ದರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.